So in this semester, we discuss only the nomenclature of the two types of compound, that is the quinoline and isoquinoline. So generally, quinoline and isoquinolines are the class of condensed heterocyclic compound in which the carbocyclic ring is fused with the heterocyclic system. So simple, जर quinoline किंवा isoquinoline जर तुम्ही बघितलं त्याच्यामध्ये काय होतंय, it is fused condensed ring system. This orthofused ring system in which this benzene ring is fused with the pyridine ring. Okay. So this is the structure of quinoline. And this is called as the isoquinoline. Okay. So both are the condensed heterocyclic compound in which carbocyclic, that is the benzene ring, is fused with the heterocyclic ring, that is the pyridine ring. Okay. In case of nomenclature system, if you give the numbering to the your heterocyclic ring, we can always start the numbering from the heteroatom as a part of the heterocyclic ring. Okay, and then we can proceed either clockwise or anti-clockwise, depend upon the substitution. Okay, so generally in case of the quinoline system, the numbering is always start from the heteroatom, that is nitrogen, and the numbering is continuous to anti-clockwise. So direction of the numbering is fixed, that is 1, 2, 3, 4. Okay, so what is the common carbon atom? Okay, so for this they are exceptional, so not continue numbering to the fused carbon atom. So next is 5, 6, 7, 8. Okay, and the fused common carbon atom between these two rings after the 4th carbon atom, so it is called as the 4A carbon atom, and this is called as the 8A carbon atom. So this rule is applicable to the quinoline system. In case of isoquinoline system, this rule is not valid, in which the numbering is start from the carbon atom which is adjacent to the nitrogen atom and which having the similar position in the quinoline. So in case of quinoline, in case of isoquinoline, this is the first number. Then we can go to the anti-clockwise, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is 4A and that is the 8A. Okay. So numbering देताना फक्त तुम्हाला थोडंसं ध्यानात धरायचं आहे. So quinoline चं जे numbering आहे, we starting from the nitrogen atom 1. Then तुम्हाला काय करायचंय, anti clockwise numbering द्यायचे आणि जे फ्युज्ड कार्बन ॲटम असतील किंवा कॉमन कार्बन ॲटम असेल त्यांना नंबर द्यायचा नाही, त्याच्या पुढच्या कार्बन ॲटमला काय करायचं, नंबर द्यायचा. आफ्टर दॅट जो फ्युज्ड कार्बन ॲटम असेल किंवा कॉमन कार्बन ॲटम असेल त्याचं नंबरिंग काय आहे, त्याच्या आधीचा जो कार्बन ॲटम आहे त्याला सफिक्स ए किंवा बी जोडायचा, दॅट इज द नंबर ऑफ दॅट फ्युज्ड कार्बन ॲटम. हा रूलला एक्सेप्शनल काय आहे, आयसोक्विनोलिन आहे. आयसोक्विनोलिनचं नंबरिंग ह्या रूल फॉलो करीत नाही. सो आयसोक्विनोलिनचं जर तुम्हाला नंबरिंग द्यायचं असेल तर नायट्रोजनच्या शेजारचा जो कार्बन ॲटम आहे, सो दिस कार्बन ॲटम इज ऑलवेज यूज द नंबर 1 and then we can follow the numbering in anti-clockwise direction. Okay, so when Greek letters are used for the numbering instead of the English number, the position next to the heteroatom is distinguished as the alpha followed by the beta or gamma or delta on etc. Okay, so जसं आपण 1, 2, 3 नंबर देतो तसं आपण दुसरी एक नंबरिंग सिस्टीम वापरतो, त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, वी कॅन यूज द ग्रीक लेटर्स लाईक अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा, लॅम्बडा एक्सेट्रा. Okay, so alpha is the which carbon atom? The carbon atom which next to the your functional group or heteroatom, that is the alpha. Next one is the beta, next one is delta, next one is gamma, delta, etc. Okay. So in case of the rule for the nomenclature of the quinoline and isoquinoline,
When benzene ring is fused to heterocyclic ring, which is maybe the 5-member or 6-member, then it is called as the benzo heterocycles. Okay, so the another word that is used most of time, that is the benzo heterocycles compound. So what is meant by benzo heterocycle compound? So in which the benzene ring is fused with the heterocyclic compound. Heterocyclic ring or compound. Then the resultant compounds are called as the benzo heterocycles. Okay, so generally benzo heterocycles are named by placing the locates. Okay, so we can place the locant or locates that indicate the position of the heteroatom. At the front name. Consisting of the fused, the prefix benzo followed by a written name. Okay, so जर benzo heterocyclic compounds जर nomenclature system जर बघितली, so it is very simple. We just write the name of the heterocyclic ring. Okay, and before heterocyclic ring we can use the square bracket that containing the word that is ABC, that locate the position of that the heteroatom from the common carbon-carbon bond, and then we can write the name or the prefix that is the benzo. Okay, so simple. त्यांनी काय सांगितलंय, तुम्हाला प्रिफिक्स काय लिहायचा, बेन्झो लिहायचा आहे. ओके, आणि बेन्झो लिहिल्यानंतर वी कॅन राईट द नेम ऑफ द हेटेरोसायक्लिक. ओके, सो बेन्झो नंतर काय करायचं, मला नेम ऑफ हेटेरोसायक्लिक रिंग लिहायचं विथ देअर अप्रोप्रिएट position or location. Okay, so generally the locations are used by different terms. जर रूल जर बघितले तुम्ही तर जो तुमचा हेटेरोसायक्लिक रिंग असते दॅट इज द पॅरेंट. ओके, आणि हा जो पॅरेंट आहे हा काय करायचा आहे, लेफ्ट साइडला लिहायचा असतो. देन वी कॅन राईट द नेम ऑफ फ्युज्ड रिंग. मग ती तुमची द कार्बोसायक्लिक असू द्या किंवा हेटेरोसायक्लिक असू द्या, तर पॅरेंटच्या पुढं काय करायचंय, फ्यूज रिंग सिस्टीमचं नाव लिहायचंय. जनरली लाईक बेन्झीन, बेन्झीन असेल तर इट इज द वर्ड दॅट इज बेन्झो वी कॅन यूज. Okay, the side of fusion of the parent ring with the fused benzene ring is indicated by alphabetical numbers and push set letters, that is the A, B, C, dot dot dot, etc. between the square bracket in the prefix and the parent name. In this case, the parent ring is numbered as usual as the insides, that is 1, 2 takes letters A, side 2, 3 takes letter B, side 3, 4 take letter C, etc. Okay, so nomenclature system एकदम सोपी. काय करायचं तुम्हाला, parent hydrocarbon जो असेल, so we can write the name of parent heterocyclic ring. Okay, and we can write the name of the fused ring system, and in between these two we can write the square bracket. In this square bracket, we can write the alphabets like A, B, C, etc. So these alphabets
depend upon their side of fusion. If you use the A, so there are sides are किंवा if there are 1-2 sides, म्हणजे जर पहिला बॉन्ड जर ब्रेक अटॅच झाला तर 1-2 साइड म्हणजे काय, दॅट इज फर्स्ट अँड सेकंड द atoms are fused to the your fused ring, then it is called as the A. जर 2-3 sides काय झाली अटॅच झाली, so it is called as B. 3-4 साइड जर अटॅच झाली, so it is called as the C. ओके, सो सिंपल अल्फा बॉन्ड जर फ्यूज झाला किंवा अल्फा बॉन्ड जर कॉमन असेल तर ए, बीटा बॉन्ड जर कॉमन असेल तर बी, डेल्टा बॉन्ड कॉमन असेल तर दॅट इज द सी एक्सेट्रा. ओके, सो वी इझिली अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ द एक्झाम्पल दॅट इज द क्विनोलिन. ओके, सो 1-2 साइड्स आहेत त्या नंबरिंग पेक्षा थोडंच वेगळं आहे. सो इट इज द क्विनोलिन सिस्टीम. आता क्विनोलिन मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर जो ही जी रिंग आहे कोणतीही pyridine, it is the heterocyclic ring, so it is the parent. Okay, and ही जी रिंग आहे that is benzene, it is the fused ring system. Okay, मग आता तुम्हाला काय करायचंय, पॅरेंट हेटेरोसायकलचं नाव लिहायचं, दॅट इज pyridine. ओके, pyridineच्या पुढे तुम्हाला काय करायचं, स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहायचंय. ओके, आणि ह्या स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या पुढे तुम्हाला काय लिहायचंय, द प्रिफिक्स मध्ये कोणती सायक्लिक रिंग तुमच्या हेटेरोसायक्लिक रिंगला फ्यूज्ड आली ती शॉर्ट मध्ये लिहायची. सो इट इज द बेंझीन, सो इट इज कॉल्ड एज द बेंझो. ओके, सो इट इज द बेंझो स्क्वेअर ब्रॅकेट pyridine. ओके, इथपर्यंत कळलं का? सगळ्यात आधी जो हेटेरोसायक्लिक रिंग असेल ती पॅरेंट असते, तर तिचं नाव लिहायचंय, त्याच्या पुढे स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहायचंय, आणि त्या स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या पुढे तुम्हाला काय करायचं आहे, जी दुसरी रिंग फ्यूज झाली असेल हेटेरोसायक्लिक रिंगला तिचा शॉर्ट फॉर्म आहे. सो इन केस ऑफ बेंझीन काय वापरलेलं आहे त्यांनी वर्ड, बेंझो वापरलेला आहे. जर बेंझीन सोडून दुसरे असते तर त्याचं तिथं नाव येईल तुमच्या शॉर्ट फॉर्म मध्ये. ओके, आता त्याच्यानंतर काय करायचं तुम्हाला, हे जे स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे त्याच्यामध्ये अल्फाबेट्स लिहायचा, ए बी सी काय असेल तो कशावर लिहायचा आहे तुम्हाला, वी कॅन फाइंड आउट द विच बॉन्ड कॉमन बिटवीन दिस टू रिंग. ओके, सो जनरली जो हेटेरोएटम आहे त्याच्या पुढचा जो बॉन्ड असतो दॅट इज ए, दॅट इज 1-2. ओके, सो इट इज 1-2 फ्युजन, सो 2-3 आणि 3-4. सो 1-2 जर बॉन्ड आहे त्याला ए म्हणलं जातं, 2-3 जो बॉन्ड आहे दॅट इज बी, 3-4 जो बॉन्ड आहे दॅट इज सी. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तर कोणता बॉन्ड दोन्हीमध्ये कॉमन आहे, 2-3 जो दिसतोय तुम्हाला साइड, तर 2-3 जी साइड आहे ही 2-3 साइड काय झालेली आहे, दोन सायक्लिक रिंग मध्ये कॉमन, and therefore तिला काय 2-3 असेल तर इट इज कॉल्ड एज द बी, and therefore this is called as the benzo B pyridine. ओके, म्हणजे जे क्विनोलिन आहे तुमचं, क्विनोलिन इज द कॉमन नेम, and IUPAC name of this quinoline system, it is called as the benzo B pyridine. Okay, here's another example, that is isoquinoline. Okay, so isoquinoline मध्ये जर बघितलं तुम्ही तर अगेन वी कॅन ऑब्झर्व दॅट this nitrogen containing 6-member ring is present which is fused with the benzene ring. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं, which is the parent, that is pyridine. ओके, pyridineच्या पुढे काय करायचं, स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहायचा आहे, आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या पुढे जी कार्बोसायक्लिक रिंग फ्यूज झाली असेल तिचं नाव लिहायचंय, बेंझीन असेल तर काय म्हणतो आपण त्याला, बेंझो. सो इट इज बेंझो pyridine. ओके, नंतर आता ह्या जे स्क्वेअर ब्रॅकेट आहे याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, नंबर लिहायचा आहे, पॅरेंट रिंग, सॉरी नंबर नाही, सॉरी अल्फाबेट लिहायचा आहे, दॅट इज ए बी सी एक्सेट्रा. सो अगेन दिस इज द फर्स्ट अँड सेकंड, सो इट इज द ए, हा काय झाला बी, हा काय झाला सी. ओके, मग
फ्युजन कोणत्या बॉन्डने होतंय? सी बॉन्डने होतंय. सो इट इज कॉल्ड एज द बेंझो सी pyridine. And the common name of this benzo सी pyridine is, याला काय म्हणतो तुम्ही? Isoquinoline. Okay. So in this way we can give the IUPAC name to the quinoline and isoquinoline. आता फक्त तुम्हाला दोन गोष्टी ध्यानात धरायच्या आहेत. क्युनिलिन ज्याचं नाव काय आहे? बेंझो बी पिरिडिन आहे, आणि आयसोक्विनोलिन त्याचं नाव काय आहे? बेंझो सी पिरिडिन. हे एक ध्यानात धरायचं आहे. आणि दुसरं नंबरिंग सिस्टीम तुम्हाला काय करायची? ध्यानात धरायची, जेणेकरून तुम्हाला काय करता येईल? ह्या हेटेरोसायक्लिक कंपाऊंडचे काय करता येते? नाव तुम्हाला काय करता येते? आयडेंटिफाय करता येते. ठीक आहे. If we take some example, if we take the first example, that is the this. Okay. So structure बघितलं तुम्हाला आयडेंटिफाय झालं पाहिजे हा क्विनोलिन आहे का आयसोक्विनोलिन. So this is the example of quinoline. ओके. तर क्विनोलिन ओळखता आला पाहिजे तुम्हाला. देन तुम्हाला काय करायचंय? नंबर स्टार्ट करायचे. सो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन नंबर 1. याच्यामध्ये याद राहू द्या, याचं नॉमेनक्लेचर सिस्टीम हे सगळ्यात सोपं आहे. फक्त नंबरिंग गडबड करायची नाही. नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द हेटेरोएटम नायट्रोजन 1, आणि सगळ्यात आधी कुठून गेली पाहिजे? ती अँटी क्लॉकवाईज साइडिंग गेले पाहिजे. इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तर हे जो नंबरिंग पॅटर्न आहे हा चेंज होत नाही, ऍज इट इज तसाच असतो. काय तुमचा सबस्क्रिएंट कुठं पण असू द्या, नंबरिंग इज डन इन सच ए. ओके. अँड देन नाव कसं देतो आपण? वी जस्ट राईट द नेम ऑफ द पॅरेंट. पॅरेंट याचं काय कॉमन नेम काय आहे? क्विनोलिन आहे. सो दॅट इज क्विनोलिन. अँड देन राईट द नेम ऑफ द substituent to prefix to the this, so with their number. So add 5 number काय nitro. So name of this compound is 5 nitro quinoline. Okay. Or it is maybe it is called as the 5 nitro benzo B pyridine. Both names are the same. कळलं का? This is the correct name. That is the IUPAC name of this compound. That is 5 nitro benzo B pyridine. Okay. So parent जो आहे ध्यानात राहू द्या, क्विनोलिनला काय म्हणलं जातं IUPAC मध्ये? बेंझो बी pyridine. तर हे नाव तुम्हाला ध्यानात असलं पाहिजे. If you take another example, this. Okay. So again it is same. तुम्हाला हेटेरोसायक्लिक रिंग कळली पाहिजे कोणती ती, क्विनोलिन किंवा आयसोक्विनोलिन दोनच तुमच्या सिलेबसला आहे. सगळ्यात जास्त काय नाही, कळलं का? त्यामुळे क्विनोलिन आयसोक्विनोलिन वी कॅन इझिली आयडेंटिफाय. सो इट इज द क्विनोलिन. देन स्टार्ट द नंबरिंग. नंबरिंग कुठून स्टार्ट करायचं पुन्हा? दिस कार्बन नायट्रोजन ॲटम. दॅट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay. Then we can identify the which substituent attached to the ring and write their name. If more than one is present, then they are arranged according to their alphabetically order. So 3 नंबरला कोणता तुमचा ग्रुप आहे? NH2 ग्रुप. NH2 ला काय म्हणतो आपण? अमिनो. and that is OCS3, that is the methoxy at position number 8. So alphabetically कोण देतो? अमिनो देतो. So name of this compound is 3 amino 8 methoxy quinoline. किंवा याचंच नाव काय आहे? 3 amino 8 methoxy benzo
B pyridine. Okay, so this is the example of quinoline system. If you take the isoquinoline, with a simple example बघूया, that is isoquinoline. क्विनोलिन आणि आयसोक्विनोलिन मध्ये फक्त फरक काय, नंबरिंगचा फरक आहे का? तो पोझिशन ऑफ नायट्रोजन पहिला अल्फा पोझिशनला होता, आता काय बीटा पोझिशनला आहे. ओके, सो दॅट इज आयसोक्विनोलिन. त्याच्यामध्ये फक्त ध्यानात काय द्यायचं आहे, नंबरिंग पॅटर्न. तर नंबरिंग आयसोक्विनोलिन मध्ये नायट्रोजन पासून चालू होत नाही, तर ते नायट्रोजनच्या आधी जो कार्बन ऍटम आहे त्याच्यापासून चालू होतो. सो दॅट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, सो दिस इज द काय हा isoquinoline है, so it is the isoquinoline. And at 5 number carbon atom there is nitro group is attached, so it is called as the 5 nitro isoquinoline. And what is the IUPAC name? There is 5 nitro isoquinoline चे नाव काय आहे, benzo C-pyridine. Okay, if we take another example, chlorine. Okay, सो ध्यान राहू द्या, नॉमेनक्लेचर सिस्टीम बाकीच्यांपेक्षा सोपी याची, जास्त अवघड नाही. सो काय हा आयसोक्विनोलिन आहे, आणि नंतर काय करणार तुम्ही, वी जस्ट राईट द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8. At carbon number 1 and carbon number 8, there is the chlorine group is present, so it is the dichloro, and the parent of this is the isoquinoline. So this is the isoquinoline, and that is the 1,8-dichloro. So name of this compound is 1,8-dichloro isoquinoline or 1,8-dichloro benzo C-pyridine. Okay, so this is the nomenclature system for the heterocyclic compound. Okay, quinoline लिहा किंवा बेंझिन सी pyridine लिहा किंवा बेंझो बी pyridine लिहा, आयसोक्विनोलिन किंवा बेंझो सी pyridine. So that is not matter, याच्यामध्ये जास्त काय हे होत नाही. So this is about the nomenclature system of this compound. Okay, the second question may be asked, that is draw the structural formula of the following compound. For example, 8-hydroxy quinoline 7-carbonadiene. Okay, so just we can find out which is the parent, that is a quinoline. So we can draw the structure of quinoline. Then we give the number, that is 1 2 3 4 5 6 7 8, and then we can find out the position, that is the 8th position, that is hydroxyl group.
and 7th position, that is the carbonaldehyde. Okay, so the hydroxy, that is OH, so we can easily write. So in case of carbonaldehyde, so konta ha aldehyde, so that is the CHO. Okay, so this is a carbonaldehyde group. So कार्बोक्सिलेट किंवा कार्बोक्सिलिक ऍसिड, कार्बोल्डिहाइड या गोष्टी ज्या त्या जाणत राहू द्या, कधी कधी बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन होतं. So this is the structure of 8 hydroxyquinoline, 7 carbon aldehyde. Okay, if you take the another example, that is 4-butyl quinoline किंवा isoquinoline. Okay, so structure काय त्याचं isoquinoline, we just draw the structure of isoquinoline. Give the number, numbering देताना isoquinoline चं ध्यान राहू द्या, थोडंसं वेगळं आहे, ते महत्वाचं आहे. Okay, and at position there is a butyl group. So butyl group कोणता आहे? What is formula? C4H13. Okay, so this C4H13, that is a butyl group. That is maybe tertiary isobutyl group असन किंवा neobutyl असन किंवा तुमचा tertiary butyl असन, that is not mentioned. So you just write the butyl group. So C4H9. Okay, so maybe the phenyl group is there, maybe the other groups are there. कोणते पण असू शकतात. So we just take the precaution. So this is about the nomenclature system of the heterocyclic compounds. Okay, so if you have any kind of doubt about this topic, that is the nomenclature system of heterocyclic compound, please ask.